Herzlich willkommen zurück bei SmackDown vs. Raw 2010 mit der Mickie James in der Road to WrestleMania. Wir haben jetzt noch 55 Tage Zeit, nachdem ich mich das letzte Mal entschieden habe. Wir werden das Match beenden und als Verlierer außergehen. Also mal ganz kurz, irgendwas passt dort gerade nicht. Nein, so ist. Wird schon passen. Kommentar ist auch, das ist auch, das ist auch. Passt. Gespeichert habe ich schon. Ja. Nein, wurscht, da mal nochmal speichern. Und dann werden wir fortschreiten. Wer Interesse hat an Triple H und John Cena, dass wir die Story nochmal durchmachen, bitte ab in die Kommentare damit. So, Raum verlassen? Ja. Ah, muss ich das nochmal machen. Aber okay, uns bleibt nichts anderes zu über, als dass wir das Match nochmal machen. Toll. Na gut, bleibt uns wohl nichts anderes über. Aber egal. Staring across from Mickey and Kendrick are the Miz and Beth Phoenix. It's like Beauty and the Beast. Which one's which, Cole? Mickey James in complete control. Gut, dann probieren wir es nochmal. Oh, ow! Oh, he Ah! mistake there. Shit! Oh, what a shot! So. Woo, a little showboating going on here. Bam! And Beth got planted. What fantastic extension on that leg drop. So, da. And there's the monkey flip. A flying forearm. Another one. Okay, jetzt haben wir das. Things are clicking for Mickey and Kendrick. I wasn't sure about this pairing at first, but they're working well together. Oh, talk about getting flattened. Oh, look at that forearm. Okay. Oh, He's seen enough. Here he comes. Woo, a little showboating going Lassen wir on es ein bisschen feiern, damit es ein bisschen optimistischer wirkt. So, Elbow. here we go. Irish whip. Ah! And down goes Mickey. Also mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet, sorry. Da lasse ich mir jetzt auf nichts mehr ein. That one didn't land flush, but it did connect. Was tut er da? Da macht er das. Whoa, what a hit! Ja, Ringrichter, warum stehst du denn immer da, wo ich unterwegs bin, du Oh, that Depp, elbow's du? gotta hurt. Well, the ref's not looking. Anything can happen here. He's heading out of the ring now. Was tut er denn jetzt? One, Na komm. oh, mama! And the Miz probably wishes he was anywhere else right now. Oh, there it is!
So. He didn't need a GPS to find the mark. Ooh. Na komm, steh auf, He's Depperter. standing, but he's staggered. This is it. Here he goes. Oh man, he calls that sliced bread number 2. So. And he gets leveled. Okay. Here we go. Irish whip. Face first. That's just nasty. Genau, der war richtig nasty. Also nass bis unter die Hose. Oh, what a crossbody. The real deal Sex Appeal. Na bitte. He's going to the top rope. He's putting those educated feet to good use. 3. Come on, move it. 4. Here we go. Irish whip. 5. Oh, man. The Miz just got clocked. 6. The kick connects. A grazing shot there. Don't think I won't count you out. That'll cause some damage. 9. Ah! What an Ich impact. wollte ihn gerade auszahlen lassen, den Trottel. Na gut. Ist halt einmal schief gegangen. Mein Gott, scheißt jetzt nicht an. Going all the way up. Oh, So. here they go. Ooh, that did it. Ich frage mich nur gerade, wie ich das vorhin gemacht habe mit ihm aufs Seil aufstellen und dann oben springen. 1. Wenn ich das bloß wüsst, griff ich mir auf die Brust. Here we Also, go. Irish whip. What a fierce kick. Here they go. Hurricane Runner, jawohl! Sehr schön. Den hat er umgebrezelt. Here we go. Irish whip. Oh, He's looking to fly. I bet the Miz wishes he'd left Mickey alone now. Kendrick definitely seems determined to make the Miz eat his words. 2. Na komm auf. Wells rolling across the chest. 3. That vertical face. Das sind ja die Handkantenschläge vom Ric Flair, gell? Was ich mich erinnere. Ja, sicher. 5. Kendrick with a high impact super kick. Big kick echoing So. around the arena. Oh, wow. Timber Dropkick? falls Na, hard. das war zwar kein Dropkick, es war eher so ein Superkick-Scheiße, ne? Hätte ich gesagt. Platsch und weg war er. So da.
Und jetzt da. And he targets the arm. And he makes the save, stopping either of his opponents from getting an advantage. And there's the flying forearm. Oh, did you see that knee? That'll do some damage. So ist es gegangen. Okay, jetzt weiß ich, da ist er wieder. And it's a risky maneuver, but the risk Oh. pays off. Okay. Doing whatever it takes to win. 3. Come on, get back in the ring. Oh, man. He's going to take a chance here. Aha. Okay. Ganz schön frech, ha? 3. Here they go. Natürlich. Trying to get under his opponent's skin with this one. Ah! Was war das jetzt für ein Symbol? Hab jetzt nicht gesehen. Oh. He got him. He's still not through. Naja, aber aufgeben tut der Miss auch nicht, oder? Die Pfeifen. Here we go. Irish whip. A flying forearm. 2. The referee saw the tag. Oh, talk about Boah! beating. Wie ist denn das jetzt? Mei. The forearm connects again. And that's a shot that could drop a grizzly. Da werden wir jetzt mal sagen, wo der Bartel in Most herholt. And now Arschloch. all competitors have hit the ring. Dear Lord, those lariats can do so much damage. And more damage now with another leg drop. Rope That Break. should do it Nicht right einmal. there. 1, 2, 3. Ja! They did it. They won the Endlich! Ich spüre auf normal, gell? Considering this is their first time teaming together, James and Kendrick were quite impressive this evening. No doubt about it, Cole. They were a force to be reckoned with. Folks, we're out of time tonight. We'll see what the future holds for Mickey James and the Brian Kendrick next week. Ich habe ja schon geschaut, ich finde aber nirgendwo eine Story, die man mit dem Dings spielen könnte, mit Jeff Hardy. Der war voll geil. Live from upstate New York, it's Monday Night Raw. Along with Jerry the King Lawler, I'm Michael Cole, and tonight we welcome some of SmackDown's superstars. Raw's own JBL will be taking on Jeff Hardy, and Michelle McCool has come out to challenge the women's champion. Those should both be exciting matchups, King, as two of SmackDown's best battle right here on Raw. Mickey, we made a great team last week. I just wanted to say thank you. I know this great little Italian restaurant in downtown Buffalo. How about we grab some salad and pasta after tonight's show? Let me know. Nö, danke. Ich finde dich physisch abstoßend. Habe aber eh schon mal erwähnt. So. 48 Tage noch. Aber ich glaube, mit den Mädels ist die Story ein bisschen kürzer. Ja. Jetzt haben wir schon die Hälfte und wir sind jetzt bei Episode 5, glaube ich. 4 oder 5, ja. Naja, wurscht. Gut gespeichert haben wir. Ab ins nächste It und looks like letzte. I have a date tonight. I should end this match against Michelle McCool quickly so I can get ready. Let's shoot for beating her in less than 3 minutes, okay? Du hast ein bisschen am Bosch in unter 3 Minuten.
Mickie James versus Michelle McCool. Here we go. Mickie James and Michelle McCool, two of the top divas in the WWE, are ready to go in what should be a tremendous matchup. Shit. Ooh, that did it. Oh, look at that forearm. Mickey's building momentum. Oh, oh, what a painful kick. Ja, dann werden wir da mal Gas geben. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Boah! So nicht. Der hat uns auskontert, die Mistgurken. Konter zum Beispiel. Endo Moran. Dropped. And that was a hard shot. Ja, der war wirklich hart. Talk about an immovable object. One. And did you hear the impact on that kick? Ich hab's gehört. Aber uns bleibt leider nicht mehr viel Zeit fürs optionale Ziel. Also wie ich mich kein schaffe ich es nicht. Irish whip. And she drops like a sack of potatoes. One. Bam. Oh, and that one dazed her. One. Careening spine burst into the barricade. Oh, Two. What a crushing leg drop. Na komm her. Three. oh man. Come on. What an Get impact from back that in the kick. ring. What a physical battle we witnessed earlier between JBL and Jeff Hardy. SmackDown won the first contest tonight. But Raw's gonna tie it up. Shit. if Mickey has anything to say Diesmal wieder durch die Lappen gegangen, der Lappen. Na, about it. And she's toast. One. Two. Michelle was almost done for there. shit! And there's the reversal. Boah! One. What a nasty elbow. Trying a different angle. Also wurscht, jetzt haben wir es eh schon verbockt. Talk about catching a beating. Jetzt probiere ich das noch einmal. Es kann so nicht sein, dass das übers Seil nicht geht, so wie ich mir das vorstelle. Da wird nämlich narrisch dabei. Na, nicht so mixen. Here they go. Oh. Oh, what a shot. Genau so. And there's the flying forearm. Ah! That'll do Da, some damage. da hucht so der Leichenbestatter noch sexy an. Sag Haxen erst da. So Platsch. A high-risk maneuver in the works from that top turnbuckle. Wie ein Reissackel ist jetzt Big time mistake there. Big time. Wie ein Reissackel ist jetzt runtergefallen. One. And again the feet fly. Okay. Three.
big kick echoing around the arena. She's standing, but she's staggering. Doing whatever it takes to win. Okay. Dropkick. A flying forearm. Es war aber kein Flying Forearm. Oh, mama! Na egal. That's a shot that could drop a grizzly. 1, 2, 3. Danke. He did it. Mickey has turned back all challengers no matter what brand they're on. Just a few months ago, we were talking about how the Glamazon seemed unbeatable. Now it looks like Mickey has earned that distinction. I'm sure she'll have another hurdle to leap over next week. But until then, good night, everybody. Ja, ist mir wurscht. Jerry the King Lawler and Michael Cole here from Monday Night Raw, live from Cleveland, Ohio. Last week, Mickey James seemed to hit it off with the Brian Kendrick, but tonight, she's teaming with someone else. That's right. The women's champion is taking on Michelle McCool in the Glamazon Beth Phoenix. But we don't know who her partner will be. She'd better figure it out soon. She doesn't have much time. Ah, just the girl I wanted to see. What's up, Mickey? Beth challenged me to a tag match tonight. That's some tough competition. Those girls don't play around. You can say that again. And I need to find a partner who isn't afraid of a fight. Know anybody like that? Well, Oh, Mickey, I'll do it. Remember how I wanted to team with you? This would be perfect. Natalia? I think Kelly was just going to... I'm sure she was going to recommend me. I'll be a great partner. I won't let you down. See you out there. Okay. Well, good luck with all that. Mickey, I can't wait for our match tonight. I'm so excited to be teaming with you. Yeah, Natalia, I know. I just talked to you, remember? Me, along with the fiercest diva in the WWE. Awesome! I mean, you're Mickey James. Well, thanks. Natalia, we still need a little luck, and we'll have to work extra hard tonight. I'll work hard for you, Mickey. Don't you worry about that. See you soon. I can't wait. Okay, Woche 7. Wir werden dort speichern. Ah, das geht sich sogar aus. Wie du siehst, ich habe damals nur 12 Wochen gebraucht. Also, ja, es kommt sehr ausgehen rein theoretisch. Dürften ungefähr 20 Episoden sein, wenn ich mich nicht irre. Gut, dann wir aber den zweiten Speicherplatz da noch belegen. Und dann werden wir für heute wieder verabschieden und wir sehen uns dann in der nächsten Episode mit dem Tag Team Match. Ja, bis dann, baba.